So barka da zuwa wannan class namu na yau. A ɗayan class ɗin an tsaya akan menene limit da kuma menene left hand and right hand limit. So wannan class ɗin zamu ci gaba daga abin da ake cewa uniqueness of limit da kuma rules of limit. So idan wannan shine kallon bidiyon ka na farko, mun yi bidiyoyi da dama za ka iya komawa kalle su. The aim of this class shine muna so we are going to cover all the topics and curriculum of computer science daga farko har ƙarshe duk su wa'innan gens ɗin su waye da sauransu za mu yi covering ɗinsu. And the aim is to see what are we going to graduate with, whether it's first class or third class or we are going to be dropped out. So, but we don't want to be dropped out. Za yi magana akan uniqueness of limit da kuma rules of limit. So menene uniqueness of limit? Wannan uniqueness of limit ɗin is a theorem da ya magana cewa idan akwai wani function f of x wanda ya existing at certain points with a point, musamman wani point bane, but in dai existing wannan function ɗin limit ɗin shi is going to be unique. Example abin da ake magana shine idan function ɗin is f of x, right? So as the limit of f of x as x approaches a certain number is going to be L. Wannan kenan is going to be L, wato is going to be unique. Idan kuma akwai wani function ɗin still shi ma limit of wannan function ɗin as x approaches a certain number, limit of wannan function ɗin f of x, let's say mu ce f of gx this time around is going to be m, wato ba za a samu iri ɗaya ba. Kun gane? So whether in the function ɗin it exists, to limit ɗin shi ma is unique. Example a nan gurin shine idan muna da let's say the limit of f of x as x approaches 1. So function is going to be, let's say 3x plus 2. Wannan shine function ɗin. So what is the limit of this function as x approaches 1? This is called 3 into 1 plus 2. This is going to be 3 plus 2, which is equal to 5. So the limit of wannan function ɗin 3x plus 2 as x approaches 1 is going to be 5. Ko dai ka taho daga left hand ko kuma daga right hand. As always, the limit ɗin is going to be unique, which is going to be 5. Example ɗin wannan kenan. Idan kuma sai kana da wani function ɗin, let's say muna da wani function ɗin f of x is equal to x squared, right? X squared, right? So limit of this as x approaches 2, this is called a square. So as x approaches 2 to the power of 2, 4. So limit of one function ɗin x squared as x approaches 2 is going to be 4. It's going to be 4, whether from the left or from the right. Wannan shine rules ɗin abin da uniqueness of limit ya faɗa. Whether you approach it from the left or from the right, you are always going to get 2 or 5 in this function. So limit ɗin shi is unique. Wannan ma limit ɗin shi is unique, whether from the left or from the right. Limit ɗin shi is unique. So abin da uniqueness of limit theorem yake magana akai kenan. I think with that you understand what is uniqueness of limits. In dai function ɗin it exists, a nan gurin function ɗin ya exist tun daga shi nan. To limit ɗin shi kuma as x approaches 1 is going to be 5. As x approaches 2 zai zama daban ne, to shi ma is unique. Abin da yake magana kenan wannan function ɗin. So yanzu we are going to cover the rules of limits da za ka yi amfani da su a cikin kowane solving solution inda za ka rinƙa yi in za ka solving limits. They are very, very important rules. So the number of rules muna da rules ɗin addition. Bari na goge wannan. So muna da rules ɗin addition, that is number 1. Ya ce ne idan muna da sum of finite number of functions, sum. So limit of this plus as x approaches a certain number, this is going to be what? Limit of individual respective limit of every function. So zai kasance muna da limit
of f of 1 x as x approaches a plus limit of f of 2 x as x approaches a. So it's going to be limit of respective limits, limit of their respective sum, I mean. So idan muna da limit of a function f of x1 plus f of x2 as x approaches a certain number a is going to be limit of what individual, za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikinsu mu ɗauki limit ɗin shi as x approaches wannan abin. So that is this. And then the second one is normally limit of a function minus as x approaches a certain number. This is going to be shi ma sai mu ɗauki limit of menene respective difference of their limit, difference of their respective limit. Sai mu ce muna da this minus as x approaches a so it's called sum of their respective limit. Then number 3 shi kuma wannan is what is multiplication, f of 1 x multiply by f of 2 x. Zai iya zama f of 3 f of ko ya kai nawa ne. So but in this case as x approaches a certain number, this is going to be limit of menene respective product of them. So it's going to be limit of f of 1x as x approaches a times limit of f of 2x as x approaches a. Zai iya zama akwai wani times ɗayan ma times all to the infinity in ma ya kai. So na hudun muna da division which is quotient, right? Idan muna da limit of a function f of 1 x divided by f of 2 x as x approaches a certain number, this is going to be limit of what respective function of them. But this one is what idan wannan abin is not equal to 0, so haka za ka yi. If wannan is not equal to 0, the vice kenan is not equal to 0 as x approaches a divided by what limit of wannan function in f of 2 x approaches a. So wayannan these are some of the basic rules. Wayannan rules ne na limit. Na farko addition, na biyu subtraction, na uku multiplication, then division. Kannan kuma akwai na biyar which is constant, akwai kuma na shida which is constant da kuma product of a function. Yanzu za mu goge wannan just some of the rules muka rubuta. Za a yi amfani da su gurin solve equation ɗin nan, equations da yawa. To na biyar ɗin is what the limit of a constant as x approaches a certain number is equal to the constant, daidai yake da constant ɗin. Kannan na shida the limit of a constant with a function x, right, as x approaches a certain number, daidai yake da mu ce product of the constant which is k times what the limit of the function as x approaches a certain number. So wannan su ne basic rules na limit. Wayannan su ne basic rules na limit. So with this you can za a yi ta evaluating, ana samu answer da sauran. So yanzu za mu je mu duba wasu example mu fara solve wayannan abin. Za mu yi amfani da wayannan rules ɗin na limits. So I have one example here. For example, akwai paper na ina da wani example a nan gurin da bara mu ga idan za mu nemo wannan.
limit example number 1 ya ce za mu nemo limit of what, limit of x squared plus 3x minus 4 all over x squared minus 1, but this as x approaches 1 from positive, from the right I mean. So muka ce solution muna da wannan abin limit of this, but wannan abin za mu iya buɗe shi, za mu buɗe shi x squared plus 3x minus 4 all over x squared minus 1. Wannan is the difference of two squares. A ganin shi kasan is difference of two squares as x approaches 1 from the right. So daidai yake da mu ce muna da, bari mu fara buɗe wannan abu. So muna da limit as x approaches 1 from the right. Idan muna da x a nan gurin nan ma muna da x, right? So nan muna da 4 ko, so nan zai kasance kaman 1. Was it 1? X times x, x squared 4x. So this is going to be nan plus ne, nan is minus. So idan muka ce x times x, x squared minus 4x, alright, minus 4x. So this and this plus x, then 1 times 1 now, minus 4. Yeah, but nan, so nan ya kamata ya zama minus, nan kuma ya kamata ya zama plus ne, saboda idan muka ce wannan haka, correct. So this is what it's going to be. So now muna da x squared minus 1. So mun riga mun buɗe wannan bracket ɗin yanzu. So kamar yadda kuke gani a nan gurin, wannan is difference of two squares, shi ma za mu buɗe shi, limit of wannan as x approaches 1. So muna da x minus 1, x plus 4 all over, wannan is difference of two squares is going to be x and then no, yes, x times x, x squared x, alright. So wannan a tafi da wannan, ai bamu da what, limit of menene x plus 4 as x approaches 1 from the right. This is equal to what? As x approaches 1, this is equal to 1 plus 4 all over 1 plus 1, which is equal to 5 all over 2. So wannan, that is the answer of this. Shine answer shi. So limit of wannan function now as x approaches 1, we are going to have 5 all over 2. Wannan shine answer. I hope you are seeing. Ya dan yi kasa da yawa. So this is it. Now here's example number 1. Example number 2. Aka ce mu nemo limits, find the limits of wannan function now as x approaches 2.
wannan kawai na hada shi ne, but let's see whether it's going to, as x approaches 2, right? So muka je solution, the limit of wancan function din as x tend to 2 from the positive side, from the right. Wannan daidai yake da mu ce muna da shi ma na saman is difference of two squares, simply x minus 2 x plus 2 all over x plus 2. So x plus 2 goes with x plus 2. Ya kamata nan gurin na sa minus ne, right? So yeah, x minus 2. So wannan sai ya tafi da wannan. Idan wannan ya tafi da wannan, ina da x plus 2. So here is going to be limit of this function as x tend to 2 from the right. So ina da x plus 2, which is equal to, as x tend to 2, so this 2 plus 2, which is equal to 4. So this is it. This is it. So we get 4. So the limit of this function as x tend to 2, we are going to get 4. That's example number 2. Then now let's move to example number. Let's move to example number 5. So limit of menene? As x tend to 5 from the right. Solution. Here are the most easiest one. Muke wannan da sauran, so you can go and find some examples, some that are very challenging. For example, da zaka yi kwanaki da kwanaki kana yin su. But our aim here is simplify things and make a flash about them. So solution, muna da limit of as x tends to 5 from the right. So wannan is difference of two squares. Ana ya tafi da wannan. So as x tend to 5, muna da is equal to 10. So this is it. So mun yi amfani da wasu, okay, wasu rules of limit a nan gurin muka evaluating wannan abin. But right now I have one example for us to finish that. Za mu yi amfani da wasu daga cikin waɗannan algebraic rules ɗin da muka yi, waɗannan rules of limit ɗin. So example ɗin ya ce ne muna da wani limit of 7 minus 2x plus 5x squared minus 4 cubed. Alright, so as x tends to 0, so that's that, which is solution. Limit of wannan function ɗin 7 minus 2x plus 5x squared minus 4x cubed as x tends to 0 is equal to, so kamar yadda muka yi magana akan wa'innan rules ɗin na limit, za mu ɗauki kowane guda ɗaya mai apply wa'innan rules ɗin na limit akan shi. Yanzu wannan is a constant. Mun san cewa the limit of the constant is a constant. Wannan is what? Is the is what? Is product of the constant and then with function. Wannan ma haka, wannan haka. To simply sai mu zo mu ce, so limit of 7 as x into 0 minus 2 limit, wannan mun yi applying wannan limit ɗin da ya ce product of the constant and function is equal to what? Product of the constant and then the limit of the function. So as x tends to 0 plus 5
limit of x squared as x tends to 0 minus 4 limit s cube as x tends to 0. So wannan daidai yake da mu ce muna da limit of the constant is equal to constant itself minus limit of x as x tends to 0. Idan x tends to 0, 9 is 0. 0 times 2 is 0. Wannan ma haka, as x tends to 0, 0 square is 0 times 5 is 0 plus 0. The same thing, minus 0. So our answer is basically equal to 7. So the limit of wannan function ɗin gaba ɗaya as x tends to 0 is equal to 7. So wannan shine ƙarshen wannan class ɗin namu na yau. In the next class za mu magana akan abin da ya shafi order part na limit. We are not done yet. So in the next class we are going to continue. Subscribe to the channel and then we should learn together, right? So see you there.